Hi dear students, welcome back to our channel and Vinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn knowledge and subject. So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్గా ఎంసెట్ వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్నారు. I really appreciate them and thank them. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నారో ఒకసారి ఎంసెట్ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి ప్లేలిస్ట్ చాలా క్రియేట్ చేశాను. దాంట్లో ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి ఎంసెట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ని సొల్యూషన్స్ని క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవి చూసిన తర్వాత నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ టు గ్రోత్ మై ఛానల్ అండ్ టు షేర్ మై వీడియోస్ టు సో మెనీ పీపుల్. సో ఎక్కువ మంది చూడాలంటే ఎక్కువ సపోర్ట్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో దట్స్ వై హియర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ ద వీడియో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ఓకేనా? ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్, వాటికి సంబంధించినటువంటి కీ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. చూడండి, ఈ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో మనకి మెయిన్గా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవి ఎంసెట్లో. ఒకటి ఎలాసిటీ మాడ్యులస్. టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ మాడ్యులస్ ఉన్నాయి కదా, యంగ్స్ మాడ్యులస్, బల్క్ మాడ్యులస్ అండ్ షియరింగ్ మాడ్యులస్. ఈ మూడు సంబంధించిన టాపిక్స్ ఎక్కువ చూసుకోండి. రెండవది పాయిజన్స్ రేషియో. పాయిజన్స్ రేషియో సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అట్లనే ద రేషియో అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ సంబంధించినటువంటి రేషియోస్ ఆఫ్ వైర్స్ రేడియస్ కానీ రేషియో ఆఫ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ కానీ వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఉంది, అడుగుతున్నాడు కూడా. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకి 1 మార్క్ వస్తుంది. మనకి తక్కువ టైంలో ఈజీగా సాల్వ్ చేయదగినటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి చాప్టర్లో ఈ చాప్టర్ ఒకటి. మ్యాక్సిమం 1 మార్కే కానీ బట్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? వెళదాం. ఇక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ అన్ ఆయిల్ వెల్ ఈస్ 2000 meters. ఇఫ్ ద బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈస్ 8 × 10⁸ Nm/m². The density of oil is 1500 kg/m³. The fractional compression at the bottom of the well is, the fractional compression at the bottom of the well is, and what was given, take G is equals to 10 m/s². ఇది ఎప్పుడు అడిగాడు? 9th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. సరే, ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఆప్షన్స్ చూడండి. తర్వాత మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఒక ఆయిల్ వెల్ ఉంది, ఒక ఆయిల్ బావి ఉందట. సో అది ఇలా ఉంది. క్లియర్? దాని యొక్క డెప్త్ ఎంత ఉందంట? ఆయిల్ డెప్త్ ఎంత మనకి ఇక్కడ? ఆయిల్ వెల్ యొక్క డెప్త్ ఎంత? 2000 meters. క్లియర్? అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైట్. క్లియర్? ద బల్క్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు. ఒకటేమో హైట్ ఆర్ డెప్త్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ హౌ మచ్? 2000 meters. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? బల్క్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు. ఎంత? 8 × 10⁸ Nm/m². అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ వాస్ గివెన్? డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆయిల్. ఆయిల్ యొక్క డెన్సిటీ అనుకోవాలి. ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి? 1500 kg/m³ ఇచ్చాడు. క్లియర్? అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి మనం? ఫ్రాక్షనల్ కంప్రెషన్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద వెల్. సో ఈ బాటమ్ ఆఫ్ ది వెల్ అంటే బావి అడుగు భాగంలో మనకి ఆయిల్లో ఉన్నటువంటి కంప్రెషన్, ఫ్రాక్షనల్ కంప్రెషన్ అడుగుతున్నాడు. అంటే ఏంటి? మనము ఏం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ టు ఫైండ్ లైక్ దిస్, ΔV/V × 100 వీ హ్యావ్ టు మెజర్. అది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో మరి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ బల్క్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. దట్ ఫార్ములా ఈస్ వాట్? B is equals to P/ΔV/V. Clear? From that what, right? ΔV/V is equal into B is equals to what, right? P we can write. Then ΔV/V is equals to what? P/B, bulk modulus. Clear? So what you have to find? ΔV/V × 100 we have to measure. And here P is what? Pressure.
that is nothing but here we will write rho GH. P is equals to rho GH by B into 100. Then here what, right? Delta V by V into 100 is equals to rho value, how much he was given? As 1500 into G value, height how much he was given? 2000 meters. 2000 meter into, again what was again G value, how much you have to take? 10. G value is 10 by B, bulk modulus, how much he was given? How much he was given? 8 into 10 power of 8. 8 into 10 power of 8. Simply I am going to write this 15 into 10 square into 2 into 10 cube into 10. Then what, right? 15 into 2, 3, 30. 30 into 10 to power of 2, 3, 10, 5, and again this is 1 as 10 to power of 6 by 8 into 10 power of 8. 8 into 10 power of 8. So obviously here what, right? 2 15s are and 2 4s are. So 15 by 4 into 10 power of 6 into 10 power of minus 8. Clear? Then 15 by 4 means what? 15 divided by 4. 14 3s are 12 and this is 3. What do you get? 3.0. 4 3s are 4 7s are 28. So 3.75. So 3.75 into 10 power of what here, right? This is what? Plus 8, this is minus 8 and this is the plus. What do you get? S. So then what do you get here? 3.75 into 10 to the power of minus 2. And now what you have to find out? Percentage. That means what? Simply by multiplying 100. Fraction. Fraction nothing but what it is? Percentage we have to find out. That's why the measured value into 100. Then what you get? This is 10 to the power of minus 2 and this is 100. Then what you get? 3.75% we will get. That's why among the four options, first option is the right one, children. See the next question. This is a concept oriented question. Which of the following statement is incorrect? It is given in the 9th September 2020 shift 1. First option is given. The bulk modulus for solids is much larger than the liquids. So the bulk modulus for solids is much larger than the liquids. ఏమన్నాడు? బల్క్ మాడ్యులస్ అనేది సాలిడ్స్ కన్నా సాలిడ్స్ అనేది బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది లిక్విడ్స్ అంటున్నాడు. అంటే లిక్విడ్స్ కన్నా పోలిస్తే బల్క్ మాడ్యులస్ అనేది సాలిడ్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బి ఆప్షన్ ఇస్ గ్యాసెస్ ఆర్ ద లీస్ట్ కంప్రెసిబుల్ అంటున్నాడు. గ్యాస్ అనేవి కంప్రెసిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు. దేంతో పోలిస్తే? సాలిడ్స్తో లిక్విడ్స్తో పోలిస్తే. And next, the incompressibility of the solid is due to the tight coupling between the neighboring atoms. The incompressibility of the solids due to the tight coupling between the neighboring atoms. Solids లో పార్టికల్స్ మధ్య ఏవైతే మనకి ఏమన్నారు చూడండి, నైబరింగ్ ఆటమ్స్, ఇదొక ఆటమ్ ఇదొక, ఇలా సాలిడ్స్లో అన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అన్ని ఆటమ్స్ కూడా పక్కనున్న ఆటమ్స్తో టైట్గా బౌండ్ అవడం వల్ల ఆ కంప్రెసిబిలిటీ అనేది పాసిబుల్ కావట్లేదు అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంప్రెసిబిలిటీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద కంప్రెసిబిలిటీ? Compressibility is nothing but of bringing of the particles to the very close. Clear? Compressibility అనేది ఏమవుతుందంటే పార్టికల్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ ఏవైతే ఒక మ్యాటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మ్యాటర్లో ఉన్నటువంటి లీస్ట్ ఎంటిటీ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమంటాం? సాలిడ్స్లో అయితేనేమో యాటమ్స్ పార్టికల్స్ అంటాము, మనకి లిక్విడ్స్ అయితే లిక్విడ్స్ కానీ గ్యాస్ అయితే మాలిక్యూల్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో వాటిని దగ్గర తీసుకురావడాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంప్రెసిబిలిటీ అని అంటాం. ద బ్రింగింగ్ ఆఫ్ atoms or molecules very close to the in particular kind of volume, that should be what we call compressibility. సో ఇక్కడ ఈ కంప్రెసిబిలిటీ సంబంధించి 4 కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూడండి, ద బల్క్ మాడ్యులస్ ఫర్ సాలిడ్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద లిక్విడ్స్ ఈజ్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్, అది కరెక్టే. నెక్స్ట్, ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంప్రెసిబిలిటీ, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ వన్. బల్క్ మాడ్యులస్ యొక్క రెసిప్రోకల్ ఏమంటున్నాం అంటే కంప్రెసిబిలిటీ అంటున్నాం, దట్స్ ద రైట్. And next, the incompressibility of the solids is due to the tight coupling between the neighboring atoms.
సాలిడ్స్లో పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ మధ్య టైట్ బాండింగ్ ఉండటం వల్ల సాలిడ్లో పార్టికల్స్ మన దగ్గర తీసుకురాలేము. దట్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ వన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద false statement. What is that? Here gases are the least compressible. Gases are the least compressible. This is the wrong statement because the compressibility is more for gases. Compressibility is more for gases than the solids and liquids. So when we consider the gases, the gas molecules are separated by more distances. That's why they have more volume. That's why we have to bring them very close to them. That's why the compressibility is more for gases. That is the right. But here what is given, gases are the least compressible. So that's why B is the option is incorrect. But that wrong option is right for us. B is the right answer here. See the next question. This is on the basis of shear modulus. Shear modulus or rigidity modulus అనే టాపిక్ మీద ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఎప్పుడు ఇచ్చాడంటే 10th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్, ఏ స్లాబ్ ఆఫ్ సైడ్ 50 సెంటీమీటర్స్. ఒక స్లాబ్ ఉందంట, దాని సైడ్ 50 సెంటీమీటర్స్ అంట, అండ్ థిక్నెస్ ఈస్ 10 సెంటీమీటర్స్. థిక్నెస్ ఈస్ 10 సెంటీమీటర్స్. సబ్జెక్ట్ టు ఏ షియరింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ 10⁵ newtons on its narrow edge. If the lower edge is riveted to the floor and upper edge is displaced by 0.2 millimeters, the shear modulus of the material of the slab is. So options are given. So we want to find out the shear modulus. The given situation is, what you are saying, simply we are taking a slab. I am drawing only one side of the slab. That should be having length how much? 50 centimeters length, and thickness is how much? 10 centimeters. 10 centimeters. And on the top surface the force is applied in this direction. How much? 10⁵ newtons. 10⁵ newtons. సో టాప్ సర్ఫేస్ మీద 10⁵ newtons అప్లై చేసినప్పుడు ఏవైతే ఫ్లోర్ మీద ఉన్నటువంటి బాటమ్ సర్ఫేస్ ఉందో దట్ షుడ్ బి రివిటెడ్, అంటే ఫిక్స్డ్. అదేం డిస్ప్లేస్ కాలేదు కానీ, బట్ ద టాప్ సర్ఫేస్ ఇస్ డిస్ప్లేస్డ్. టాప్ సర్ఫేస్ ఇస్ డిస్ప్లేస్డ్. సో ఇలా టాప్ సర్ఫేస్ అయితే డిస్ప్లేస్ అయింది. అయినప్పుడు ఎంత డిస్ప్లేస్ అయిందట? సింప్లీ హౌ మచ్ వాస్ గివెన్? డిస్ప్లేస్డ్ బై ది 0.2 millimeters. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 0.2 millimeters. Clear? This is now x, and this is nothing but here what it is? This is nothing but what it is? L. This is what? L. So here then what you have to say, this is the x and this is the L. Now what you have to find out, children? Shear modulus. Shear modulus. That is what formula? Shearing stress by shearing strain. So nothing but here, what is stress here? Stress is nothing but force per area. Stress is what it is? Force per area. How much given force there? How much he was given? As 1 into 10⁵ newtons, and area is how much? 10 into 50. 10 into area is equals to what? 10 into 50 centimeters square. Clear? That is should be changes into 10 into 50 into 10⁻⁻2 whole square. Then what you get? 10 into 50 into 10⁻⁻4. Clear? And now what it is? Strain. Strain what is nothing but change in length by original length. X by L. Original length is how much? 50 centimeters. And what is X? 0.2. 0.2 millimeters. That should be written as 0.2 into 10⁻⁻3 meters. And L value is what? 50 centimeters. 50 into 10⁻⁻2. Now you have to substitute these two values in that equation. Then what do you get, children? You will get like this. Shearing modulus theta is equals to what right here? Simply 1 into 10⁵. 1 into 10⁵ by
500 into 10 power of minus 4 divided by what it is 0.2 into 10 power of minus 3 by 50 into 10 power of minus 2. Then what do you get, children? Shearing modulus theta is equals to theta, need of anything, what it may be. What I have to write here? Shearing modulus theta theta, that is equals to what? Right, simply here 1 into 10 power of 5 by 500 into 10 power of minus 4 into 50 into 10 power of minus 2 by 0.2 into 10 power of minus 3 we will get 0.2 into 10 power of minus 3 we will get. So here 50 ones are 50 tens are 500. Then what do you get? Look here. So already 10 power of 5 it is there, 10 power of minus 2 is there. Then what do you get? 10 cube. 10 cube by, this is what? 10 to 10, 10 to the power of minus 4. Then is what? 10 power of minus 3. 10 power of minus 3 into, again 0.2 into 10 power of minus 3. 0.2 into 10 power of minus 3. Then what do you get? Children here, simply 10 cube by 0.2. 0. Nothing but what we have, right? 2 into 10 power of minus 1. 2 into 10 power of minus 1. Already 10 power of minus 3, 10 power of minus 3, 10 power of minus 6. Again what do you get? 1 by 2 into, yes, what do you get? 10 cube 1 by 2 into 1 by 2 means what? Nothing but 0.5 here. 0.5 into 10 cube into 10 power of 1 and 10 power of 6. Then what you get? 0.5 into 10 means what? 5. 5 into 10 cube 10 power of 6, 10 power of 9. That's why what you get? 5 gigapascals. ఈ టాపిక్ని ఈ క్వశ్చన్ అనేది యంగ్స్ మాడ్యులస్ మీద ఇవ్వడం జరిగింది. చూద్దాం ఒకసారి ఏంటో. ఇది కూడా 11th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఏ స్టీల్ రాడ్ హ్యాస్ రేడియస్. A steel rod has radius 10 millimeters. ఒక స్టీల్ రాడ్ ఉందంట, దాని రేడియస్ 10 millimeters అంట, అండ్ దాని లెంత్ its length is 1 meter. Next, a 80 kilonewtons force is stretches along its length. If the Young's modulus of the rod is 2 into 10 power of 11 Newton per meter square, then the change in the length is. So very simple, children. వాడేమన్నాడు? ఒక స్టీల్ రాడ్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద స్టీల్ రాడ్. క్లియర్? స్టీల్ రాడ్. దీని యొక్క లెంత్ ఇచ్చాడు ఎంత? L is equals to what was given? L is equals to 1 meter and R is equals to 10 millimeters. R is equals to 10 millimeters. దానికి ఏం చేశాడు? ఆ రాడ్కి ఒక 80 kilonewtons ఫోర్స్ అప్లై చేశాడు. 80 kilonewtons ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు దీని యొక్క లెంత్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. సో వాడు ఇచ్చింది మనకి క్లూ ఏంటంటే ఇఫ్ ద యంగ్స్ మాడ్యులస్ అన్నాడు. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి y is equals to how much given? 2 into 10 power 11 Newton per meter square. మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ బై longitudinal strain. Clear? How we can write? Y is equals to F by A by stress is what? Force per area, and strain is what? Change in length by original length. Then what you have to write, children? F by A into L by delta L. This is the formula for Young's modulus, children. You have to remember this one. Y is equals to F by A into L by delta L. Now what you have to find out? Change in length. In this formula, what is change in length? Delta L. That's why we have to write the expression for now delta L. You have to write. Then what you get, children? Delta L is equals to F by A into L is equals to F by A into L by Y. So that is the formula we are going to use. And here what is, children? A is what? Area of this cylinder.
area of the steel rod. That's why here we will write A is equals to pi r square. What it is? A is equals to pi r square. Then delta L is equals to F by pi r square into L by Y. So delta L is equals to, what is the force he was given? 80 kilonewtons. What it is? 80 kilo. Kilo means what? 10 cube, 1000. That's why what do you write? 80 into 10 cube into L. L is what? Length of the meter. How much he was given? 1 meter. By pi into r square. What is the r value, children? 10 millimeters. That means what? R is equals to 10 into 10 power of minus 3. 10 into 10 power of minus 3 meters. And now it is r square. R square. That's why what you have to write? 10 into 10 power of minus 3 whole square. 10 into 10 power of minus 3 whole square into. No need to change the pi value like 3.14 because already options are in terms of pi. That's why there no need to change. Clear? And now here what you have to say? What is the y value? Y value is what? 2 into 10 power of 11. Now 2 ones are 2 fours are. Then what you get? Delta L is equals to 4 into 10 power of 4 by pi into 10 square, and it is 10 power of minus 6 into 10 power of 11. Then what you get? Delta L is equals to one second. Okay, delta L is equals to 4 into 10 power of 4 by pi into, this is 10 power of 2 and this is 10 power of 11, or this is what? 10 power of 2, 10 power of minus 6. What do you get? What do you get? This is 10 power of minus 4, 10 power of minus 4. Then pi into 10 power of minus 4 into 10 power of 11. Then what do you get again? Delta L is equals to, here 10 power of minus 4, 10 power of 11. What do you get? 10 power of 7. So 4 into 10 power of 4 by pi into 10 power of 7. That means what? 4 into 10 power of 4. Pi ko same avutundi 10 power of minus 7. 10 power of minus 7. Then what do you get? Delta L is equals to 4 by pi into 10 power of minus 3. 10 power of minus 3. That means what? Delta L is equals to 4 by pi into millimeters. The terms of millimeters. That's why B option is the right one. See the next question. It is the concept based question. Young's modulus is proportionality constant that relates the force per unit area applied perpendicularly at the surface of the object to. Young's modulus is proportionality constant that relates to the force per unit area applied perpendicularly at the surface of the object to. Options are given: the fractional change in volume, fractional change in length, the fractional change in area, the fractional change in mass. So Young's modulus, Young's modulus is a proportionality constant. Obviously it is right. That relates to the force per unit area applied perpendicular to the surface of the object. అంటే ఒక రాడ్ తీసుకున్నాం, రాడ్ తీసుకొని దాని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ అంటున్నాను, దాని మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసాం. ఎలా? పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్స్ లెంత్, పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఇట్స్ లెంత్. సో ఇక్కడ ఏది ఫేస్ ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాడ్ కదా, అదేమన్నా అంటే ఇది రాడ్ కదా, ఇది ఒక ఫేస్ తీసుకుంటున్నా, ఫేస్ ఏమో ఇలా ఉంది, మనం ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేస్తున్నాం. అండ్ ఎంత అప్లై చేసినట్టు? పర్పెండిక్యులర్. కాబట్టి ఏమన్నాడు? అప్లైడ్ పర్పెండిక్యులర్లీ అట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అన్నాడు. అయిన తర్వాత అప్పుడు దేంట్లో చేంజ్ వస్తుంది అన్నాడు. దేంట్లో చేంజ్ వస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ మనకు డెఫినేషన్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద యంగ్స్ మాడ్యులస్ డెఫినేషన్? యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, రైట్? longitudinal yes stress by longitudinal strain. Then what you have to write? Simply here y is equals to f by a by change in length by original length, change in length by original length. అప్పుడు ఏమవుతుంది? f by a is proportional to the delta L by L because here y is constant.
F/A is proportional to delta L by L. అంటే ఏం చేంజ్ అవుతుంది? Yes, the fractional change in length, because delta L by L, so fractional change in length. That's why second option is the right one. Next question చూడండి, బల్క్ మాడ్యులస్ మీద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, అదేంటి చూద్దాం. If the bulk modulus of water is 2 into 10 power of 9 Newton per meter square, then the required pressure is to reduce the given volume of water is by 2%. is bulk modulus ఇచ్చాడు, ఎంతది? B is equals to 2 into 10 power of 9 Newton per meter square అన్నాడు. The required pressure to reduce the given volume by water. సో వాటర్ యొక్క ఏం చేయాలట? వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయిందండి. ఎంత పర్సంటేజ్? 2%. సో ఇది మొత్తం వాటర్ అనుకున్నప్పుడు ఆ వాటర్ యొక్క సర్ఫేస్ అనేది మనకి వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయిందట. ఎంత పర్సంటేజ్? 2%. తగ్గింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు షో విత్ -2. సో అంటే డెల్టా V by V ఇచ్చాడు. ఎంత? The percentage how much he was given? Delta V by V into 100 is equals to how much? 2%. And it is reduced. That's why what you have to show, that is 2%. That means what? Delta V by V is equals to -2 by 100. -2 by 100. That means what? 2 ones are 250s are. Then delta V by V is equals to -1 by 50. -1 by 50. And now here, what you have to find now? Yes, we have to measure the pressure. So అది చేయాలంటే we have to know about the bulk modulus formula. What is that? B is equals to P by delta V by V. So what you said? You said that it is the volume decreases. That's what you have to write minus. That's why B is equals to P into minus of, already what the value? -1 by 50. -1 by 50 it is there. Simply here the minus shows the decrease in volume only. Clear? Then what rate? Has B is equals to P by 1 by 50. Then what you have to find? P is equals to B into 1 by 50. 1 by 50. And B value is how much you given? 2 into 10 power of 9 by, what it is? Here simply how much you got? 1 by 50 or 50. Then what you get? P is equals to 2 ones are 225s are. Then 1 by 25 into 10 power of 9. 1 by 25 into 10 power of 9. So 125 s 0 0 25 fours are 100. Then what you get? P is equals to 0.04 into 10 power of 9. 10 power of 9. What is again? Actually here it is 4 into 10 power of 7. That means what? We have to write this 4 into, yes, what you have to write? 4 into 10 power of -2 into 10 power of 9 will write. Then P is equals to 4 into 10 power of 7 Newton per meter square. That's why B option is the right one. See the next question. This is also based on the Young's modulus. See the question. Two metal wires A and B. రెండు మెటల్ వైర్స్ ఉన్నాయట, A and B. They have lengths L and 3L. సో ఫస్ట్ 2 వైర్స్ ఇచ్చాడు. ఒక వైర్ యొక్క లెంత్ ఎంతంట? A అనే వైర్ యొక్క లెంత్ L, B అనేటువంటి వైర్ యొక్క లెంత్ 3L ఇచ్చాడు. The radius of cross sectional circular area of wire A and B are. The radius of cross sectional circular area of wire A and B are. A అనేటువంటి వైర్ యొక్క రేడియస్ ఎంతట? R అట. అండ్ B దేమో 2R అట. క్లియర్? These wires are joined end to end along their axis. Which one end of the combined system is fixed at the other end is pulled with the contact force F. So ఇది A అనేటువంటి వైర్, ఇది B అనేటువంటి వైర్. అదేమండు ఒక ఎండ్ ఏమో ఇలా ఫిక్స్ ఉంచారట, రిమైనింగ్ ఎండ్ ఏమైందట? కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారట.
చేస్తున్నప్పుడు when one end of the combined system is fixed and another end is pulled with the constant force F. So this is the fixed one and force ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. The elongation in the both the wire is equal. అప్పుడు ఏమైనా ఏ అనే వైర్లో ఎంత ఎలాంగేషన్ వస్తుందో బి అనే వైర్లో కూడా అంతే ఎలాంగేషన్ వస్తుంది. క్లియర్? అంటే ఏ అనే వైర్ యొక్క ఎలాంగేషన్ నేను డెల్టా ఎల్ఏ అంటున్నాను, బి అనేది ఎలాంగేషన్ యొక్క డెల్టా బి అంటున్నాను. ఫైనల్ వాడు ఏమన్నాడు, ఒకే ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అప్పుడు ఎలాంగేషన్ కూడా ఒకే విధంగా వస్తుంది అన్నాడు. అప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలట, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది వైబి బై వైఏ, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సెకండ్ వైర్ రేషియో, దానికి నువ్వు యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వైర్ రేషియో వైబి బై వైఏని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. క్లియర్? సో ఆప్షన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, ఏబిసిడి ఇచ్చాడు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అదేందో కనుక్కుందాం. క్లియర్? ప్రాబ్లం పెద్ద లెంతీగా ఉంది కానీ బట్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ క్వశ్చన్ తెలిస్తే చాలు, యంగ్స్ మాడ్యులస్ తెలిస్తే చాలు, దాని నుంచి మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా ఏంటి, y is equals to f by a by delta l by l, delta l by l. దాని నుంచి ఏమి రాస్తాం, y is equals to f by a into l by delta l, l by delta l. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కావాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నానంటే డెల్టా ఎల్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బై ఏ బై ఎల్ బై వై, ఎల్ బై వై. సో ఇప్పుడు మనకి అది జనరల్ ఫార్ములా అనుకుందాం. ఆ జనరల్ ఫార్ములాకి సంబంధించినటువంటిది ఫస్ట్ నేను వైర్ ఏకి రాస్తున్నాను, డెల్టా ఎల్ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బై ఏ ఇంటూ ఎల్ఏ, లెంత్ ఎల్ఏ బై వైఏ, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ డెల్టా ఎల్బి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, ఎఫ్ బై ఏ ఇంటూ ఎల్బి బై వైబి. క్లియర్? సో ఇప్పుడు దాని ప్రకారం ఏం రాస్తున్నానంటే వాడు ఏమన్నాడు, ఒకే ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలాంగేషన్ సేమ్ అన్నాడు, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఇది సేమ్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి, డెల్టా ఎల్ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎల్బి అంటున్నాం. అప్పుడు డెల్టా ఎల్ఏ ఏంటి వాల్యూ, ఎఫ్ బై ఏ ఇంటూ ఎల్ఏ బై వైఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బై ఏ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ A1 ఆర్ A2 అంటున్నాను, A2 ఇంటూ వాట్ రైట్ ఎల్బి బై వైబి, ఇట్ ఈస్ దేర్. క్లియర్? సో ఫస్ట్ దాని యొక్క రేడియస్ ఎంత ఉందంట, ఆర్ అట, సెకండ్ దాని రేడియస్ 2r అట. సో మనకి ఏ అంటే ఏం రాయొచ్చు, పై ఆర్ స్క్వేర్ విల్ రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్. కాబట్టి మొదటిది వైర్కి ఏమవుతుంది, ఎఫ్ బై ఎఫ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, చదువుదాం. ఏమనంటే ఏంటి, పై ఆర్ స్క్వేర్, పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ఏ, ఫస్ట్ దాని యొక్క లెంత్ ఎంతట ఎల్, సో ఎల్ బై వైఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, అండ్ ఎఫ్ బై ఏ2 వాల్యూ ఎంత 2r, పై ఇంటూ 2r హోల్ స్క్వేర్, 2r హోల్ స్క్వేర్, అండ్ ఎల్బి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 3l ఇచ్చాడు, బై వైబి. క్లియర్? సో ఎఫ్ క్యాన్సిల్, ఎల్ క్యాన్సిల్, పై క్యాన్సిల్, దెన్ వాట్ గెట్, we will get simply what is 1 by r square into ya is equals to 3 by 4r square, 3 by 4r square into yb. Again r square cancel, then what you get, yb cross multiplication, yb by ya is equals to 3 by 4, yb by ya is equals to what, 3 by 4. That's why among the all options A option is the right one. Is the next question. This is based on the Poisson's ratio. Question చూద్దాం. A copper wire of cross sectional area 0.01, cross sectional area 0.01 centimeter square is under the tension of 22 newtons. So area ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చిన ఏరియా 0.01 centimeter square. That means what, 0.01 into 10 power of minus 2 whole square. That means what, 0.01 into 10 power of minus 4 meter square.
And now tension, nothing but force. How much he was given? 22 newtons. Find the percentage change in the cross sectional area. ఒక కాపర్ వైర్ ఉంది, దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇచ్చాడు, దానికి ఇచ్చిన ఫోర్స్ ఇచ్చాడు. మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డెల్టా ఏ బై ఏ. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ delta A by A into 100 we have to measure. That is the percentage error we have to find out like this. We have to find out this one, delta A by A into 100 is equals to what? But for that, so what we know, sigma is equals to minus of lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain by longitudinal strain. Then sigma is equals to what, right? Minus delta R by again what, right? Longitudinal strain. That means what? Delta L by L. Then from that what, right? Delta R by R is equals to minus sigma into delta L by L. This is the equation number 1, children. So but what we know, area is equals to what, right? Pi into R square, right? A is equals to pi into R square, will write. Then from that what, right? Delta A by A is equals to pi is constant. Then what, right? Delta R by R. Clear this equation number 2. Then simply here delta A by A is equals to 2 into delta R by R. Now here from that what, right? Delta R by R is equals to what? As from this above equation what, right? Delta R by R is equals to S 1 by 2 into delta A by A. Equation number 2 now. Both are represents the delta R by R. That's why we have to equate them. Then what do you get? 1 by 2 into delta A by A is equals to S minus sigma into delta L by L. Delta L by L. Here we only minus will take the for decrease in size only. Here 1 by 2 into delta A by, then delta A by A is equals to what? Minus 2 sigma into delta L by L. Now we have to substitute delta L by L value. How? We have to take the Young's modulus equation, F by A by delta L by L. From that what, right? Delta L by L is equals to what, right? F by A by Y. That's why here I'm going to substitute here delta A by A is equals to 2 into sigma into F by AY. So then here substitute all the values. Then I'm erasing this one. So delta A by A into 2 into sigma value is what? 0.32 into F value is how much force? 22 by AY. A means what? Area what is 0.01 into 10 power of minus 4 into Y value is how much? Young's modulus as 1.1 into 10 power of 11. Clear, children? Then what, right here? Delta A by A is equals to 2 into 32 into 10 power of minus 2 into 22 by 1 into 10 power of minus 2. At askochu 0.01 1 into 10 power of minus 2 askochu into 10 power of minus 4 into 11 into 10 power of minus 1 into 10 power of 11 will write. 1.1 at askochu 11 by 10 రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏమవుతుంది? 11 into 10 power of minus 1 అవుతుంది. అప్పుడు డెల్టా A by A is equals to 64 into 22 into 10 power of minus 2 by here 10 power of minus 2, 10 power of minus 6 and minus 1. Then what it is? Minus 2, minus 4, minus 6, minus 6, minus 1, minus 7. That's why what, right? 11 into 10 power of minus 7 into 10 power of 11. Clear, children? Then what you get? 11 ones are 11 twos are 64 into 2 into 10 power of minus 2 by 10 power of minus 7, 10 power of 11. What do you get? 10 power of 4. 10 power of 4 will get.
then delta A by A is equals to 64 into 2. 2 4s are 8, 2 4s are 12. 128 into 10 power of minus 2 into 10 power of minus 4. That means what? Clear? What do you get? 128 10 power of minus 6. 128 into 10 power of minus 6. That should be written as 12.8 into 10 power of minus 5 will write. So 12.5 into 10 power of minus 5 we can write. So but what you have to find? We have to find out the delta A by A into 100. Delta A by A into 100. That's why delta A by A is equals to what, right? 12.8 into 10 power of minus 5. Then delta A by A into A into 100 is equals to what, right? 12.8 into 10 power of minus 5 into 100. That means what? 12.8 into minus 3. So among the four options, it is very close to the 12.6 into 10 power of minus 3. That's why A is the right answer. Next question. A copper wire and aluminum wire have lengths in the ratio 5:2. 5:2. Copper wire undanta, aluminum wire undanta, వాటి యొక్క లెన్స్ రేషియో ఎంతంట 5:2. అంటే L1 is to L2 is what? 5:2. Okay, and next thing is what? Diameters are in the ratio 4:5. ఫస్ట్ వైర్ యొక్క డయామీటరు D1 అంటున్నాను, సెకండ్ వైర్ యొక్క డయామీటరు D2 అంటున్నాను. వాటి రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? 4:5. 4:5. క్లియర్? Sorry, it is 4:3. 4:3. Given it is 4:3. D1 is to D is what? 4:3. So మనకి ఏం తెలుసు? D is equals to what? 2R, and R is equals to what? D by 2. R is equals to D by 2. That's why from that I am going to write D1 D2 is nothing but here what it is? D1 by 2 is equals to D2 by 2. That is equals to what? R1 is to R2. Therefore R1 is to R2 is what? D1 by 2 and 4 by 2 is to 3 by 2. Then what do you get? R1 is to R2 is equals to 2 is to 3 by 2. 4 by 2 means what? 2. 4 by 2 means what? 2. So 2 ones are 2 2s are S 2 by 3 by 2. So R1 by 2 is what? 2 is to 3 by 2. Next thing ichadu, the ratio forces applied in the ratio 4:5. That means what? F1 is to F2 is equals to 4:5. 4:5. This is the 4:5. Find the ratio of increase in the length of the copper wire to the aluminum wire. So మనం ఏం కనుక్కోవాలట? increase in length అంటే delta L1 by delta L2 we have to find out. Clear? See the question once. A copper wire and aluminum wire have lengths in the ratio 5:2, diameters are in the ratio 4:3, and forces applied in the ratio is 4:5. Find the ratio of increase in the length of the copper wire to the aluminum wire, and given thing is what? Why copper is this one value and why aluminum is this value. Okay, మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? delta L1 by delta L2 ని find out చేయాలి. And we have the formula is what? Y is equals to this formula is what? FA by delta L by L. Delta L by L. From that what to write? F by A into L by delta L. Then what you have to write? Delta L is equals to FL by A into Y. So this is the formula we are going to use. Delta L is equals to FL by AY. So what you have to write? I am going to first for the first wire what it is? Delta L1 is equals to what, right? F1 into L1 by A1 into Y1, and delta L2 is equals to what? F2 into L2 by A2 into Y2 will get. సో ఇప్పుడు మనం వాటి యొక్క రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ
ఇక్కడ రాస్తున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి. ఆప్షన్స్లో మనకి వాల్యూస్ కావాలి కాబట్టి జాగ్రత్త చూడండి. సో డెల్టా L1 by delta L2 is equals to what you get? F1 L1 by A1 Y1 by F2 L2 by A2 Y2. Clear? That means what you get? F1 L1 by A1 Y1 into A2 Y2 by F2 and L2. సో దాని నుంచి ఏం రాస్తున్నానంటే నేను సింపుల్గా డెల్టా L1 by delta L2 is equals to I am going to like this F1 by F2 into L1 by L2 into clear. What you get? A2 by A1 into Y2 by Y1 into Y2 by Y1. that is. సో మళ్ళీ మనకి అక్కడ చూద్దాం జాగ్రత్తగా. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డెల్టా L1 by delta L2 is equals to what? F1 by F2 into L1 by L2 into A2 by A1 into Y2 by Y1. So delta L1 by delta L2 is equals to F1 by F2 ఎంత 4 by 5 into and L1 by L2 ratio ఎంత there in the ratio of 5:2 so 5 by 2 and A2 by A1 pi R2 square by pi R1 square into Y2 by Y1 and then the 0.7 into 10 power of 11 by 1.1 into 10 power of 11. So then here pi cancel, 5 cancel, then what you get? 4 by 2 into I am writing here R2 by R1 whole square, and that should be here 7 into 10 power of 11 by 11 into 10 power of 11. Clear? 10 power of 11 you cancel, then what you get here? R2 by R1 by R2 ఎంత 2 by 3 by 2. ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం? R2 by R1. That means here delta L1 by delta L2 is equals to 4 by 2 into R2 value is what? 3 by 2 by R1 is 2 whole square into 7 by 11. Then delta L1 by delta L2 is equals to 4 by 2 into 9 by 16 into 7 by 11. Then what do you get? This is 2. So then 18 into 7 by 16 into 11. 11 6 are 66 and 11 1s are 11 plus 6 176. So 176 by, so 18 into 7. That means what here? 135, 56, 7 1, 7 8 is 56, 7 1 is 7, 126. So that is what? 126 by 176, 126 by 176, 126 by 176. 2 6 are, 2 3s are, and 2 8s are, 2 3s are. Then what do you get here? What do you get? 63 by 2 8s are, sorry, this is 8. Okay, 2 8s are, 2 8s are, 63 by 88. That's why here second option is the right one. Okay children, so in this way we have to solve all the problems what they are given in the examinations. సో మనకి చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా చాలా క్లారిటీతో చేయాలి. సో ఈ వీడియోలో మీకు ఏవైతే చూసారో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అని మీకు అర్థమైన భావిస్తే
లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎవరైతే సీరియస్గా ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి. I want to upload the more videos. For that I need some boosting. The boosting is what? Like your shares, comments and subscribers. Okay na? We will meet in the next video with some other interesting topic. Bye, take care.